Now, survival function is nothing but 1 minus distribution function. 1 minus f of x, we call it as the reliability function or survival function. In unit number 1 and 2, we have called it as the reliability function, and from unit 3, we called 1 minus f of t or 1 minus f of x as the survival function. Now, how to estimate this survival function? Now, basic concept is like this. We can estimate the distribution function by using sample distribution function or empirical distribution function. This is the basic concept, and which is non-parametric concept. So in order to estimate survival function, first we will see how to estimate the distribution function. And once we estimate the distribution function, then we can extend the same idea for 1 minus distribution function, that is the survival function. Now we will see how this non-parametric procedure is used for estimation of the survival function. So keep in mind that survival function is nothing but 1 minus distribution function. Now here we estimate this survival function by using the concept of non-parametric estimation. We have already seen non-parametric test. For example, sign test, sign rank test, run test, Wilcoxon's ransom test, and so on. So in the same way, non-parametric estimation of distribution function is carried out by using empirical distribution function. And here we have two parts. In first part, we use complete data for the estimation of distribution function, and then we go for survival function for the complete data. This is first part, which is already known to us, and in second part we will consider the censored data. That means censored data is not complete. Some observations or some lifetimes are complete and some lifetimes are censored. It may be type 1 censored, type 2 censored, or random censored. So when censoring data occurs, how to estimate survival function? This is the main theme of this unit. Because estimation of distribution function, survival function for complete data, it is easy task. We have already studied it by using the sample distribution function, but estimation of survival function for censored data, this is the main object of this unit. So we will proceed. So far, we have considered parametric models for the lifetime distributions and method of estimation for unknown parameters involved in the model. That means in earlier unit, we have considered different lifetime distributions like exponential, log normal, gamma distribution, and we have estimated the parameters, unknown parameters involved in that model by considering the complete data, as well as these models are discussed for complete as well as censored data. Now for censored data, we have considered only exponential distribution, and for complete data, we have considered the remaining all other lifetime distributions. Such parametric modeling is based on prior knowledge of characteristics of the individual or unit. Now, however, in many practical situations, such prior knowledge may not be available. For example, production process is set up for manufacture of new items, or a study is undertaken of a new virus or new disease. For example, in manufacturing process, we use control charts, X bar chart, R chart, or some other PC charts. But what that chart requires, we require the basic or prior knowledge about the preliminary data, and based on that preliminary data, we can construct control limits, and then we use the control chart for current manufacturing
whether the process is in control or out of control. So some basic knowledge or prior knowledge is required for such processes. Furthermore, the inference based on parametric models may not be robust in the sense that if any assumption implicit the choice of model and or in the method used for inferences are not satisfied, then conclusions drawn therefrom are far from valid. For these reasons, in such situations, non-parametric approach is used. So, in order to use the parametric models, parametric estimation, parametric confidence interval, or parametric testing of hypothesis, we must know first the form of the distribution, basic form, that means from which random sample x1, x2, xn is taken, and based on this random sample, we must know the distribution, specifically name of the distribution, normal distribution, exponential distribution. But if such information is not available, or in other words, if we have a data from exponential distribution and if we apply the theory of normal distribution, actual distribution is exponential, and if we apply normal theory to that distribution, then the conclusions regarding estimation, testing, these conclusions are not valid. So we get wrong conclusions. Therefore, if form of the distribution is not known or not given, then instead of using parametric methods, non-parametric methods are applicable. So here also, in order to estimate survival function, we use the non-parametric approach because we have a random sample x1, x2, xn from a distribution having distribution function f. This is only the information available to us. x1, x2, xn be the random sample of size n from a distribution having distribution function f. But what is f? Whether it is normal CDF or it is binomial CDF, it is exponential CDF, it is not known to us. Only distribution function f is given, but name of the distribution is not provided. Therefore, we have to use non-parametric approach. Now, first, as the title of topic includes non-parametric estimation of survival function. So, first we define what is meant by survival function. Okay. Now, instead of taking x1, x2, xn as random sample is in our traditional way, we consider here T1, T2, Tn be a random sample of size n from lifetime distribution having distribution f. काय सांगितलेलं आपल्याला फक्त having distribution f ऑफ नॉर्मल, ऑफ एक्सपोनेन्शियल, ऑफ युनिफॉर्म असं काहीही सांगितलेलं नाही, फक्त डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन f सांगितलेलं. Then the distribution function is given by ft is equal to probability of capital T less than equal to small t, and then survival function is denoted by st. रिलायबिलिटी मध्ये यालाच आपण f बार t म्हणलेला आहे. रिलायबिलिटी फंक्शन मला काय म्हणलेलं आहे, f बार t which is nothing but st, and how it obtained, st is equal to 1 minus f of t, that is 1 minus probability of t less than equal to t, and 1 minus probability of t less than equal to t is nothing but probability of t greater than t. So this is the definition of survival function, and we have to estimate this survival function or this probability for complete data, that is T1, T2, Tn is completely available, and second case T1, T2, Tn may be sensor data. Thus, survival function gives probability that a random variable t exceeds specified time small t. Theoretically,
as t ranges from 0 to infinity, t is time. So t ranges from 0 to infinity. Survival function is graphed as decreasing smooth curve which begins at st is equal to 1 at t equal to 0. T equal to 0 means starting time. So at that time, survival function takes value 1. And as t increases, time increases, heads downward towards 0 as t increases towards infinity. So survival function is decreasing function. So here we see the graph. Okay. So on x-axis we have taken time t. On y-axis survival function st. So when t is equal to 0, we have st is equal to 1. And as t increases, the survival curve goes on decreasing, and at infinity it may becomes at infinity it may becomes 0 or near to 0. So this is the graph of survival function. Now here we consider t as the lifetime, which is the continuous random variable, and therefore we have a survival curve as the continuous curve. Now sometimes if we use estimate of this survival function, that is s hat t, then instead of drawing a continuous curve, we may draw it as a step function. So in practice, using data, we usually obtain estimated survival curves that are step functions as illustrated here rather than the smooth curve. So this is the step function. So it is estimated from sample observation as t equal to 0, s hat t equal to 1, and then as t increases, its function decreases, and instead of drawing a continuous curve, we have draw here step function. Okay. Now this is the graph of survival function. Now next problem is how to estimate. First we start from distribution function and then we move towards the survival function, because survival function is nothing but 1 minus distribution function. And as it is a topic of survival, so we consider T1, T2, Tn as the lifetimes. Instead of taking x1, x2, xn as random sample, we consider here T1, T2, Tn as the lifetime. So T1, T2, Tn be a random sample of size n from lifetime distribution having distribution function f. Then non-parametric estimator of function ft is denoted by f suffix nt, where fnt is sample or empirical distribution function, which is defined as fnt is equal to number of observations less than equal to t divided by n. So this is the definition of empirical distribution function, which we have already known. Now it is ft is population distribution function and fnt is the sample distribution function. If we have theta as the population parameter and x bar as its estimator, then we will see the important properties of estimator. For example, x bar, whether it is unbiased estimator of parameter theta, whether it is consistent estimator, whether it is sufficient statistics, and so on. So such type of properties, some properties can be verified for this sample distribution function, whether it is unbiased of population distribution function, whether it is consistent of population distribution function. So these properties are now here. So the
Leeuwenhoek-Cantilli theorem tells us that the supremum over T, the absolute difference between sample distribution and population distribution, absolute difference between these two tends to 0 as n tends to infinity with probability 1. So what this result tells us, as we take large sample, then absolute difference between these two values tends to 0. So difference tends to 0. This means that these two values comes close to each other. Difference tends to 0 means these two values, FNT and FT, these values come close to each other with probability 1. This means that limit as n tends to infinity, probability of supremum of Fnt minus Ft less than epsilon, this probability is equal to 1. And this is the definition of consistent estimator. If we replace this Fnt by Tn and this by T, so Tn minus T less than epsilon equal to 1, then we say that Tn is consistent estimator of T. In the same way, here Fnt is the consistent estimator of Ft. That means sample distribution function or empirical distribution function is consistent estimator of population distribution function. So by definition of consistency, Fnt is consistent estimator of Ft. So this is the first property of estimator. Second, unbiasedness of Fnt. Whether this is unbiased estimator of Ft, that means whether expectation of Fnt is equal to Ft, so we will see this. It is seen for fixed t, n into Fnt. Here we have defined n Fnt equal to total number of observations less than t divided by n. So if we take n here on left hand side, so we get n into Fnt, n into Fnt, that is equal to number of observations less than equal to t. So total number of observations are n. So every observation have two alternatives. Just like tossing a coin, we get either head or tail. In the same way, here, if we compare every observation with respect to t, either it is less than equal to t or it is greater than equal to t. And so we have n observations. So n into Fnt, like in coin tossing experiment, we have P is the probability of getting head, Q is the probability of getting tail, and if we toss a coin or experiment is repeated n times, then that distribution of getting heads, it is binomial with n and p. In the same way, here the distribution of n into f and t is binomial with parameter n and ft. So here only this p is replaced by ft. Ft is population distribution function. So if we take expectation of n into f and t, that is equal to n into ft. Expectation on both sides. So n we can take outside. So this n and this n get cancelled, and we get expectation of f and t is equal to ft. That means f and t, the sample distribution function, is unbiased estimator of population distribution function. So question may be asked like this: MCQ, empirical distribution function is dash dash of sample distribution function. A, unbiased; B, consistent; C, both unbiased and consistent; and D, none of these. So in this case, it is consistent as well as it is unbiased. Now next, variance. Variance of binomial variate is given by n into p into
1 minus p. In the same way, here our p is ft, q is 1 minus ft. So variance of this is our binomial variate. So variance of this binomial variate, that is n square. If you take n outside the variance, it becomes n square. So n square into variance of f and t is equal to n ft. 1 minus ft is nothing but we call it as f bar t. So variance of Tn, now this one n cancels with this and remaining n we transfer on right hand side. So we get variance of f n t is equal to ft f bar t upon n. So this is mean and this is variance. And if we know mean and variance of any random variable, and for large n asymptotically means n tends to infinity. So as n tends to infinity, x minus expectation of x divided by square root variance of x, it goes to standard normal variate. Similarly here, f(n)t minus ft divided by its standard deviation. So it comes out to be, now this root n goes to numerator. So root n f(n)t minus ft upon ft f bar t is normal 0, 1. Okay. Now this is about distribution function capital Ft. Now we can make changes for f bar t or st. St means f bar t. So we get survival function. So non-parametric estimator of survival function in case of complete data. So T1, T2, Tn random sample of size n from lifetime distribution F. The survival function is given by St, that is probability of t greater than t, or which we have denoted it by f bar t, and which is nothing but 1 minus ft. The non-parametric estimator of survival function St, also called empirical sample survival function, denoted by S hat t. वरती आपण fn t घेतलं होतं fn, पण इथं काय घ्यायचं एस बार टी, कारण एस बार टी हे सर्वायवल फंक्शन आपल्याला पुढं सेन्सॉर डेटाला वापरायचंय. त्यामुळं युनिफॉर्मिटी ऑफ सिम्बॉल्स ऑर नोटेशन वी हॅव कन्सिडर इट एज एस हॅट टी. So it is nothing but S hat t is equal to f bar n t, that is 1 minus fn t, which is equal to 1 minus fn t आपण वरती डिफाइन केलेला आहे, number of observations less than equal to t divided by n. So 1 minus less than equal to means greater than equal to. So number of observations greater than t divided by n. And so we call this numerator as Bt. Number of observations greater than t, we call it as Bt divided by n. So this is the estimate of survival function. Now Bt is equal to summation I equal to 1 to n I of ti greater than t. I म्हणजे काय इंडिकेटर व्हेरिएबल आहे. टी आय ग्रेटर दॅन टी असेल तर 1 घ्यायचा, टी आय लेस दॅन इक्वल टू टी असेल तर 0 घ्यायचा. म्हणजे ह्या सर्वांची 1 0 1 0 0 0 1 या सर्वांची सम घेतली तर आपल्याला काय मिळते, नंबर ऑफ टी आय ग्रेटर दॅन टी. नंबर ऑफ टी आय ग्रेटर दॅन टी. नाउ हियर दिस बीटी again it follows binomial distribution with parameter n and p we call it as st. P we call it as st, unknown quantity. Therefore expectation of this s hat t equal to expectation of bt upon n. So 1 upon n expectation of bt, 1 upon n binomial चा मीन काय असतो, एक्सपेक्टेशन Bt is binomial np.
So expectation of Bt is n into p, where p is nothing but PCST. So this n get cancelled. We get only p, and p is nothing but our ST. So expectation of S hat t is equal to ST. That means estimate of survival function is unbiased for population survival function. This is our estimate, and this is population survival function. So S hat t is unbiased estimate of ST. S hat t is unbiased estimate of ST. Now again we obtain variance. Variance of S hat t is equal to variance of Bt upon n. Now we take this n outside, we get 1 upon n square into variance of Bt. 1 upon n square, Bt is binomial np आहे, so its variance is npq. That is 1 upon n square. n square मधला एक n cancel होईल, denominator ला n राहील. pq, p is nothing but our st, and q is nothing but 1 minus st. So this is st is the mean. st is the mean, and st 1 minus st upon n is the variance of estimate of survival function. So for large n, we standardize this variate st by, for large n, S hat t is approximately normal with this mean and this variance. And as n tends to infinity, we can standardize this variate S hat t minus st divided by this standard deviation, and this divided by standard deviation मधला n जो आहे रूट n, तो आपण इथं वरती घेतो. So this follows normal distribution with 0, 1. Now what is use of this standardization? Why we convert that S hat t in terms of standard normal variate? So using this result, we can obtain 100 into 1 minus alpha percent confidence interval by taking the probability mod z less than equal to z alpha by 2 is equal to 1 minus alpha. कॉन्फिडन्स इंटरवलचा रिझल्ट आपण याला जर अप्लाय केला तर आपल्याला एस टी साठी कॉन्फिडन्स इंटरवल ही कॅल्क्युलेट करता येते. So here we have seen unbiasedness, then variance, and large sample distribution. Now consistency. As we have seen earlier, Leeuwenhoek-Cantelli theorem, this absolute difference tends to 0 as n tends to infinity with probability 1. This result we have already applied for the sample distribution function. Now we just, in order to study consistency of this estimator, we just modified this result. How to modify it? See here. This is original result, fnt minus ft. In this result, we have just add plus 1 and subtract minus 1. And as there is absolute sign, so fn minus t, fnt minus ft is equivalent to ft minus fnt, because here we consider only positive deviation. So here we have added plus 1 and here minus 1. So if this get cancelled, then we get the original difference. So again, this 1 minus fnt is nothing but f bar nt, and 1 minus ft, it is nothing but f bar t. So this tends to 0 as n tends to infinity. But this f bar nt is nothing but our estimate of survival function S hat t, and f bar t, it is nothing but our st. So supremum of over t, absolute S hat t minus st tends to 0 as n tends to infinity. So this is the
property of consistency, and in this case, this S hat T, we call it as the consistent estimator of ST. That is, sample survival function is consistent estimator of population survival function. आणि ह्या सर्व एस्टिमेशनसाठी आपण फर्स्ट क्रायटेरिया वापरलेला आहे. कोणता क्रायटेरिया? कंप्लीट सॅम्पल और कंप्लीट डेटा और T1, T2, Tn, it is a complete data. No observation is censored between T1, T2, Tn. So it is for complete data. So unbiasedness and consistency of SAT we have seen. Now next we see confidence interval for survival function. Confidence interval for survival function. As we have obtained the result, S hat T follows normal with ST and ST1 minus ST upon N, and also we have shown S hat T is consistent estimator of T. This result we have already obtained. Therefore, Z is equal to standard normal variate. This follows normal 0, 1 for sufficiently large N, or as N tends to infinity, or asymptotically large sample means we have asymptotic normal distribution. Then 100 into 1 minus alpha % confidence interval for survival function ST is obtained as probability of minus Z alpha by 2 less than equal to Z less than equal to Z alpha by 2, and this probability is equal to 1 minus alpha. Now here we substitute the value of Z, standard normal variate, from this result. Okay, so here root n S hat T minus ST divided by S hat T 1 minus S hat T less than equal to Z alpha by. Now we have to decide, for next step we have to decide what is the unknown quantity. कॉन्फिडन्स इंटरवल किंवा हायपोथेसिस जे आहे ते आपण अननोन क्वांटिटीसाठी काढतो. आता इथं अननोन काय आहे? एस हॅट टी आहे का एस टी आहे? त्याच्यावरून आपल्याला ठरवायचं कॉन्फिडन्स इंटरवल कशाला काढायचं. एस हॅट टी इट इज ऑलरेडी द एस्टिमेटेड व्हॅल्यू. इट इज एस्टिमेटेड फ्रॉम लाईफ टाइम्स T1, T2, Tn. So if T1, T2, Tn are known, then S hat T is known. So this is a known quantity. So we have to consider here confidence interval for ST, unknown survival function. So how to estimate this? So in this inequality, we have to keep only unknown quantity at the center, and remaining values we have to transfer both sides of the inequality. So in first step, we transfer this value, denominator S hat T into 1 minus S hat T square root मधली quantity divided by this root n minus Z alpha by 2 into this quantity. मग इथं ही आणि root n घेतलं तर शिल्लक काय राहील? S hat T minus S. Similarly, we transfer this quantity on the right hand side of the inequality. त्यानंतर आता सेंटरला काय राहिले ते पाहिजे. सेंटरला काय पाहिजे? आपल्याला एस टी पाहिजे, परंतु इथे एस हॅट टी आणि मायनस एस टी आहे. त्यातलं एस हॅट टी नको आहे म्हणून काय करायचं ते आपण दोन्ही बाजूला ट्रान्सफर करायचं. इथं प्लस आहे, इथं ट्रान्सफर केल्यावर मायनस होईल, तसंच राईट हँड साईडला मायनस होईल. मग सेंटरला काय राहिलं? फक्त आपलं मायनस एस टी. परंतु आपल्याला कॉन्फिडन्स इंटरवल एस टी साठी काढायची, मायनस एस टी साठी नाही, एस टी साठी काढायची. हे मायनस साईन आपल्याला प्लस करायचं, आणि प्लस करायचं असेल तर फक्त एवढ्या सेंटरच करता येत नाही. साईन जर चेंज करायचं असेल तर ते पूर्ण इनइक्वालिटीचं चेंज करायचं. त्यामुळं सर्व मायनसचं आपण प्लस केलं, आणि हे केल्यानंतर इनइक्वालिटी जे आहे ते रिव्हर्स होते. म्हणजे लेस दॅन इक्वल टूच्या ऐवजी काय होणार? ग्रेटर दॅन इक्वल टू.
इथलं लेस दॅन इक्वल टू आहे तर ग्रेटर दॅन इक्वल टू, हे मायनस आहेत ते दोन्ही प्लस होणार, हे मायनसचं प्लस होणार आणि या प्लसचं मायनस होणार. आता हे कॉन्फिडन्स इंटरवल झाले, परंतु आपली ट्रॅडिशनल मेथड काय आहे, कॉन्फिडन्स इंटरवलची लोअर लिमिट आहे ते अगोदर घ्यायचं असतं. त्यामुळे हे लिमिट आपण अगोदर घेतलं. एस हॅट टी मायनस झेड अल्फा बाय टू, एस हॅट टी 1 मायनस एस हॅट टी आपण रूट एन, सेंटरला एस टी आणि राईट हँड साईडला. आता जर आपण कॅल्क्युलेशनचा विचार केला तर लेफ्ट हँड साईडला एस हॅट टी मधून ही क्वांटिटी वजा होते. लेफ्ट हँड साईडला एस हॅट टी त्यामधून ही क्वांटिटी वजा होते आणि राईट हँड साईडला एस हॅट टी मध्ये ही क्वांटिटी ऍड होते. म्हणजेच ऑटोमॅटिकली काय होणार, आपलं लोअर कॉन्फिडन्स लिमिट आहे ते स्मॉल येणार आणि अप्पर कॉन्फिडन्स लिमिट आहे ते लार्जर व्हॅल्यू येणार. So this quantity we can write in the interval form. This is lower confidence limit and this is upper confidence limit. So from the given data, how to calculate this numerically? Numerically, you take T1, T2, Tn random sample. Actual numerical value त्याच्या घ्यायच्या. त्यावरून सुरुवातीला एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन काढायचं. एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन काढल्यानंतर 1 मायनस एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन काढायचं आणि 1 मायनस एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्युशन फंक्शनवरून हे एस हॅट टी काढायचे एस्टिमेट. हे एस्टिमेटचे व्हॅल्यू इथं ठेवायच्या. एन आपल्याला रॅन्डम सॅम्पल साईज दिलेली असते. अल्फा बाय टू, झेड अल्फा बाय टू हे नॉर्मल टेबलवरून आपल्याला व्हॅल्यू काढता येते आणि सर्व व्हॅल्यू ठेवल्यानंतर आपल्याला न्यूमरिकल लोअर लिमिट हे स्मॉल व्हॅल्यू मिळेल आणि अप्पर लिमिट हे लार्ज व्हॅल्यू मिळेल. बऱ्याच वेळेला आपण कॉन्फिडन्स इंटरव्ह्यू काढतो, फॉर्म्युले वापरतो, परंतु काय करतो फायनल रिझल्ट किंवा प्रेझेंटेशनमध्ये लेफ्ट हँड साईडची व्हॅल्यू आपली लार्ज आलेली असते आणि राईट हँड साईडची व्हॅल्यू आपली स्मॉल आलेली असते. कॉन्फिडन्स इंटरव्ह्यू म्हटल्यानंतर लेफ्ट हँड साईड लोअर कॉन्फिडन्स लिमिट हे स्मॉलर व्हॅल्यू पाहिजे आणि अप्पर कॉन्फिडन्स लिमिट हे लार्जर व्हॅल्यू पाहिजे. हे आपण शेवटी रिझल्ट लिहिताना कन्फर्म करणं आवश्यक आहे. आणि जर लोअर लिमिटच लार्जर येत असेल तर मग आपलं वरती कॅल्क्युलेशन कुठेतरी चुकलंय असं समजायचं, ते व्हेरीफाय करायचं आणि करेक्ट रिझल्ट द्यायचं. आता समजा आपल्याला 100 इंटू 1 मायनस अल्फा पर्सेंटच्या ऐवजी 95% कॉन्फिडन्स इंटरवल काढायची, म्हणजे अल्फाची व्हॅल्यू काय येईल 0.05 आणि मग झेड अल्फा बाय 2 काय असतो त्याला 1.96. 1.96 या ज्या राहिलेल्या व्हॅल्यू आहेत त्या तुम्ही डेटावरून काढा, इथं किमती सबस्टिट्यूट करा, म्हणजेच मग तुम्हाला काय मिळेल कॉन्फिडन्स इंटरवल ही मिळेल. सर्वायवल फंक्शनची कॉन्फिडन्स इंटरवल या पद्धतीने आपल्याला काढता येईल. Remark: if n is small, that is less than 20, it is more appropriate to find confidence interval using the binomial table. म्हणजे इथं n लेस दॅन 20 असेल तर हे झेड वापरायची गरज नाही आपल्याला. बायनॉमियल टेक्निकनं कॉन्फिडन्स इंटरवल काढायची. n is large, that is greater than equal to 30. In non-parametric, generally n greater than 30 we consider it as the large sample, and for such large sample we use normal approximation. That means this approximation can be used to obtain the confidence interval. Now third remark: the normal approximation works better when 0 less than st less than 1. आता इथं डबल लेस दॅन का वापरले मी? मला लेस दॅन इक्वल टू म्हणायचं का नाही? इथं पण मला लेस दॅन इक्वल टू म्हणायचं नाही, इथं पण लेस दॅन इक्वल टू म्हणायचं नाही, तर मला काय म्हणायचं आहे की एस टीची व्हॅल्यू 0ला व्हेरी क्लोज असेल.
आता उदाहरणार्थ एस टीची व्हॅल्यू 0.8 आहे आणि 0.6 पण 0 to 0.8 मध्ये येते आणि 0.01 ही व्हॅल्यू सुद्धा 0 आणि 0.1च्या मध्ये. तर 0.01 म्हणजे व्हेरी क्लोज टू 0 असणारी व्हॅल्यू डिनोट करण्यासाठी हे डबल लेस दॅन इक्वल टू दाखवतात. किंवा एकच्या व्हेरी नियर 0.9999 असं जर असेल तर ती व्हॅल्यू दाखवण्यासाठी हे डबल लेस दॅन दाखवतात. दॅट इज एस टी इज नॉट क्लोज टू 0 or 1. So when ST close to 0 or 1, the Poisson approximation technique is better to obtain the confidence interval. Next is confidence band for survival function. इंटरवल आणि बँड दोन्हीमध्ये काय फरक आहे? इंटरवल आणि कॉन्फिडन्स बँड, व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन दीज टू? इंटरवल मध्ये फक्त आपल्याला न्यूमरिक व्हॅल्यू येतात -3.2 to 4.6 यामध्ये ती व्हॅल्यू असू शकते. किंवा इथं आपले लाईफ टाईम डिस्ट्रीब्युशन असल्यामुळं 0.22 to 0.96 यामध्ये ही व्हॅल्यू असू शकते. परंतु कॉन्फिडन्स बँड म्हणजे काय? यू हॅव सम रिजन, strip of region in which the value of survival function lie. Such confidence band we have to obtain. Now in order to obtain the confidence band for survival function, Kolmogorov-Smirnov statistic is used. Again here one more MCQ may be asked like this: in order to obtain confidence band of survival function, dash dash statistic is used. A. Sign statistic, B. Sign-Dirac statistic, C. Kolmogorov-Smirnov statistic, or D. Mann-Whitney statistic. So here appropriate statistic is Kolmogorov-Smirnov statistic. In order to obtain confidence band, appropriate statistic, non-parametric statistic is Kolmogorov-Smirnov statistic. So we know Kolmogorov-Smirnov statistic is denoted by Dn, and which is given by absolute difference between survival function, sample distribution function and population distribution function is denoted by D. So D is equal to supremum of that Kolmogorov-Smirnov स्टॅटिस्टिक्सलाच आपण काय केलं, इथं परत +1 आणि -1 केलं. त्यामुळे ओरिजिनल स्टॅटिस्टिक मध्ये काय फरक पडणार नाही. +1 -1 जर कॅन्सल झालं तर आपल्याला ओरिजिनल स्टॅटिस्टिक आहे तसंच राहतं. सो in order to obtain this Kolmogorov-Smirnov statistic, which is based on distribution function, we have converted it now in survival function. So 1 minus fnt is nothing but f bar nt, 1 minus ft is nothing but f bar t, and this f bar nt is our estimated survival function, and f bar t is population survival function. So now this is the Kolmogorov-Smirnov statistic for survival function. Now here we consider the quantile points of the distribution of Dn, that is test statistic. Dn 1 minus alpha, like chi-square statistic, we have one tail is chi-square n alpha, second tail is chi-square n 1 minus alpha. Similarly here we consider Dn 1 minus alpha be 1 minus alpha quantile of distribution Dn. So we write Dn less than equal to Dn 1 minus alpha is 1 minus alpha. Now we replace this Dn by this quantity supremum. So supremum S hat t minus st less than equal to Dn 1 minus alpha. That is supremum for t larger value. Supremum म्हणजे काय? Largest difference
त्याचं मिनिंग बघा, आपल्याला आता हे ॲब्सोल्यूट साईन काढून टाकायचं आहे. ॲब्सोल्यूट साईन काढून टाकण्यासाठी लॉजिक काय वापरलंय? जर मॅक्झिमम डिफरन्स dn 1 मायनस अल्फापेक्षा स्मॉल असेल, लार्जर डिफरन्स dn 1 मायनस अल्फापेक्षा स्मॉल असेल, तर बाकीचे सर्व डिफरन्स हे dn 1 मायनस अल्फापेक्षा स्मॉल असतातच. बरोबर आहे. एखादा समजा आपण टार्गेट dn ची व्हॅल्यू समजा इथं 50 ठेवली आणि लार्जेस्ट डिफरन्स आपला 45 आहे. 45 लेस दॅन 50 असेल तर 45च्या आतले जे डिफरन्स आहेत 30, 32, 22, 27 ते सर्व डिफरन्स ह्याच्यापेक्षा लहान आहे. म्हणून इथं आपण काय लिहिलंय, एस हॅट टी मायनस एस टी लेस दॅन इक्वल टू dn 1 मायनस अल्फा फॉर एव्हरी टी. एव्हरी टी मीन्स फॉर ऑल सॅम्पल. Now again here this absolute sign is removed by minus z alpha less than z alpha. In the similar way, minus dn 1 minus alpha less than these values less than dn 1 minus alpha. Now again here we have to decide, we have to obtain confidence band for this EST. Confidence band for EST. Therefore this additional term we transfer it on either sides. So plus term here become minus, again here become minus. And then in order to make it positive, we change the signs. Inequality will be reversed, and then smaller value will be taken first, center EST, and this is the largest. Now maximum of this and minimum of this, it is called the confidence band for survival function. सर्वायवल फंक्शन तर एस टी पाहिजे, एस हॅट टी पाहिजे, चुकून ते एफ टी राहील. तर याप्रमाणे यामध्ये सर्वायवल कॉन्फिडन्स इंटरवल आणि कॉन्फिडन्स बँड हा आपल्याला सर्वायवल फंक्शनसाठी काढता येतो. याबद्दल काही शंका आहे का? हा जो कॉन्सेप्ट पाहिला आपण, हा कॉन्सेप्ट जो आहे तो डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन पासून सुरू केला. डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन एस्टिमेट करण्यासाठी आपण सॅम्पल डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन वापरलं आणि पुढं कॉन्सेप्ट कोणता वापरला? 1 मायनस डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन म्हणजेच सर्वायवल फंक्शन. आणि 1 मायनस डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन किंवा 1 मायनस एफ टी, ज्याला आपण एफ बार टी म्हणलेलं आहे, हीच थिअरी एस टी साठी अप्लाय केलेली आहे आणि आपण त्याचे एस्टिमेट आणि कॉन्फिडन्स इंटरवल काढलेले आहे. याबद्दल कोणाला काही शंका आहे का? म्हणजे आपला पहिला जो पार्ट आहे, बेसिक पार्ट, सर्वायवल फंक्शनचं एस्टिमेशन, कंप्लीट डेटा असेल तर कसं करायचं, हा पार्ट इथं जवळपास पूर्ण झालेला आहे. आता पुढचा जो पार्ट आहे त्या पार्टमध्ये काय करायचं आहे, आपल्याला हे सर्वायवल फंक्शन एस्टिमेट करायचं आहे. परंतु ते एस्टिमेट करण्यासाठी आपल्याकडे कंप्लीट डेटा नाही. म्हणजे T1, T2, Tn हे लाईफ टाईम आपल्याकडे नाही, पूर्ण लाईफ टाईम नाही. त्याचे काही ऑब्झर्वेशन पूर्ण डेटा आहे, काही लाईफ टाईम पूर्ण आहेत आणि काही लाईफ टाईम्स हे कसे आहेत, सेन्सॉर्ड आहेत. सेन्सॉर्ड म्हणजे आपण स्टॉप केलेलं आहे. 3 तास एक्सपेरिमेंट चालवायचं म्हणजे 3 तासच. त्याच्या अगोदर जे फेल्युअर झाले त्याचे लाईफ टाईम आपल्याला मिळते. त्या स्टेजला जे वर्किंगमध्ये आहेत, जे फेल झालेले नाही, त्याचा लाईफ टाईम आपण लार्जेस्ट किंवा शेवटच्या ऑब्झर्वेशनचा किंवा टी जो टाईम आहे तेवढा लाईफ टाईम करायचा. आणि त्या सर्व पुढचे जे ऑब्झर्वेशन्स आहेत ते सर्वांचं लाईफ टाईम आहे त्याला सेन्सॉर्ड टाईम किंवा सेन्सॉर्ड डेटा असं म्हणतात. तर तो कॉन्सेप्ट आपण यापूर्वीच्या टॉपिकमध्ये पाहिलेला आहे. त्यामध्ये थोडेसे अट्रॅक्टिव्ह डायग्राम पण तुम्हाला दिलेले आहेत. त्यावरून तुम्हाला कंप्लीट ऑब्झर्वेशन म्हणजे काय, सेन्सॉर्ड ऑब्झर्वेशन म्हणजे काय, हे सर्व लक्षात येईल जर तुम्ही ते वाचलं असेल तर. वाचलं नसेल तर मग काय लक्षात येणार नाही. सेन्सॉर्ड काय, अनसेन्सॉर्ड काय, कंप्लीट काय, इनकम्प्लीट काय, कशाचाच कशाला मेळ लागणार नाही. बरोबर आहे? ठीक आहे.
मग आता पुढचा जो पार्ट आहे आपला, तो आपल्याला कशावर फोकस करायचं आहे? हे जे आपलं सर्व्हायवल फंक्शन आहे, या सर्व्हायवल फंक्शनचा हा जो एस्टिमेट काढलेला आहे आपण, हा एस्टिमेट कंप्लीट डेटा गृहीत धरून काढलेला आहे. तर आता पुढच्या पार्टमध्ये आपल्याला या सर्व्हायवल फंक्शनचा एस्टिमेट हा सेन्सॉर्ड डेटा घेऊन कॅल्क्युलेट करायचा. तो पार्ट आपल्याला नेक्स्ट ह्याच्यामध्ये पाहायचं आहे. म्हणजे आपलं पुढचं जे टायटल असेल, सब टायटल, ते सब टायटल काय असेल? एस्टिमेशन ऑफ सर्व्हायवल फंक्शन अंडर सेन्सॉर्ड डेटा. पहिला जो पार्ट होता तो कंप्लीट डेटाचा होता. पुढचा जो पार्ट आहे तो सेन्सॉर्ड डेटाचा आहे. मला वाटतं हा जो पार्ट आहे तो आपण पुढच्या पिरियडला कंटिन्यू करू. ओके, ए प्रॉब्लेम? नो सर. अभ्यासाला सुरुवात केली का नाही? जून चालेल काढायला. जून एंडच्या दरम्यान तुमची परीक्षा होण्याची शक्यता आहे, सेमिस्टर 4.